4 часа субботы. Делать абсолютно пока нечего, главное не хочется. И почему бы не пройти интересную игру с интересным сюжетом. Насколько я знаю, она недолгая. Как бы там на часа на 3 или 4 будет время отвлечься. Вот, называется игра Суицид Рэйчел Фостер. The Suicide of Rachel Foster. Видимо, с тяжелым каким-то сюжетом. В целом нормально. Вот тут разработчики просят, если вам действительно хреново, лучше обратитесь к кому-нибудь за помощью, а не играйте в эту игру. Но мы сделаем наоборот. Так. Немножко уменьшим. Это, наверное, игра наподобие игры там What's Remained to Edith Finch. Я ее тоже проходил на фоне. Очень интересная игра. Вполне возможно, я даже когда-нибудь ее перепройду и запишу. Потому что настолько простая игра и настолько глубокий сюжет, что очень даже хочется, чтобы многие люди, ну или по крайней мере люди, которые находятся рядом в каком-то моем окружении, могли посмотреть на такую игру. Если им, конечно, это будет интересно. Так, мы музыку немножко сделаем поменьше. Так, русский язык у нас стоит. Яркость, честно говоря, не знаю, какая нужна. Ставим наполовину. Это просто. Графика. Уже выставлена полный экран. Управление у нас самое простое. 1, 2, 3. В следующей шкале. Открыть карту M, бег, Shift. Скипнем, масштаб, взаимодействие, использовать кучу билет. Насколько я понимаю, как бы так, сеттингу это point and click quest. Что ж, начинаем. Попробуем внимательно наблюдать за истиной, за деталями, чтобы найти истину. Так, я, наверное, не буду перечитывать все, что здесь написано, может, только важные моменты, потому что все, в принципе, сами могут прочитать и видеть, что здесь написано. Письмо, ну, в общем, так, это письмо от матери и дочери. Вот. То, в общем, она пытается ее поддержать. Смысл в том, что она предсмертное письмо. Вот. Сейчас она должна что-то рассказать про то, что случилось с отцом главной героини. Вот, моя главная героиня. Количество фронтов, по количеству людей, скажем так, это, наверное, было похороны. Смысл в том, что отец изменил и с молодой девушкой. Эта девушка покончила жизнь самоубийством, о чем узнала семья, и в то же время дочь, ну, главная героиня, перестала воспринимать отца. Так.
во всяких ситуациях. Мать говорит, что общение — это основа любых отношений. Если вы не говорите, вы отдаляетесь друг от друга. Вот с этой фразой я соглашусь максимально. Она говорит, что чем меньше времени, тем больше хочется сказать. В принципе, всегда. Постепенно продвинется среди романтиков. Гостиница, она просит, чтобы она ее продала, чтобы она прожила свою жизнь не так, как ее мать, в ярости. Так, на всякий случай мы проверим. Запись идет, все отлично. Мало ли. Я скажу, что в гостинице принадлежит главной героине. Теперь просто продать гостиницу и дать деньги семье девушки, которая изменила с отцом, и в итоге они закончат на этом историю раз и навсегда. Надеюсь, что она бы хотела все увидеть, что случится в жизни дочери, но, к сожалению, мало времени, и никто не знает, сколько его осталось. Я советую посвятить каждую часть план героини, посвятить любви. Это единственное, еще стоит жить, бороться и умирать. В принципе, соглашусь. Дата письма 24 июня 91 года. Достаточно давно. Начало The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above-average winds and snowfall, especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? То есть это одна из самых сильных бурь там за последние 50 лет, грубо говоря. Монтана, горный штат. Мне моя осведомленность американских штатов говорит, достаточно консервативный штат, плюс ко всему достаточно там, скажем так, небогатый, по-моему. Но могу ошибаться. Лично транслирую свои впечатления. Ну и много лесов, конечно же. Горы, лес. Все вот это вот вместе. В общем, живописные пейзажи.
The smell. It's all I remember from the night we departed 10 years ago. Она говорит, что этот запах чувствует. Помните, что как 10 лет назад отсюда уехали? Так, интересно, мы выходить можем? Все, выходить можем. Достаточно хорошо, что не будет квест. То есть будет какой-то экшен, какое-то движение. Супер. Отличненько. Так, возобновляемся. Немножко нас прервали. Посмотрим на полную настройку управления. Взаимодействие, это левая кнопка мыши, использовать текущий предмет, правая. Не хочется называть, бегать. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Emergency. How can I help you? What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company.
I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. В общем, включили телефонную связь. Ну, Yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. It's very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger you Portland folks can only dream of. Oh, I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right? В общем, он дает наводку, что следующую комнату надо взять ключ. Вот, вообще только говорит, что... We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. В общем, адвокат говорит, что мы должны сделать следующим делом. Вот. Ну, графика хорошая в игре. Что он удивлен, что мы решили отдать часть денег семье той девушки, которая покончила с собой из-за измены отца. Вот. Здесь будут сигареты. Хорошо, мы посмотрели, что Lucky Strike, что ли. Чашка НАСА. Интересно. Ручка. Ну, конечно, любитель рассмотреть предметы, но и в такой же степени. Надеюсь, что все бесполезны здесь. Так. Катушка. Ну, явно, наверное, все эти предметы, которые мы активно сейчас используем, точнее берем в руки, они, наверное, нам в какой-то момент нам пригодятся. Наверное, нам придется бегать здесь из комнаты в комнату и собирать какую-то картину. Всего, что произошло. Что-то. Завязка, скажем так, такая себе, но, кажется, история будет самостоящей, не зря же я ее записываю. Так, здесь мы очень быстро пробежали, когда звонил телефон. Давайте рассмотрим все, что здесь есть. Момент нам явно, скорее всего, потом в будущем пригодятся. Дверей здесь очень много. Интересно, что вот здесь такое. You are here. То есть, грубо говоря, долина. Над нами гора какая-то. Хорошо. Так, здесь мы даже не пройдем. Так, у нас, в принципе, два варианта. Слишком много проходов, мы лучше выберем туда. Если, конечно, что-то открывается. Ну, пока нет. Диорама Тимберлейн.
Но будем что-то исследовать. Очень все минимальным образом похоже. Подачу сияния. Отель какой-то. Снега, буря, который никто не видел. Изоляция. Еще один ящик с инструментами. Как бы его бы открыть, может там еще интересное было бы. Вариант. Ну ладно, с ним может нам ключ какой-то нужен. Универсальный от всего. Картина. Привет. Ну, блин, графика, честно, классная. Игра 19 года немножко смахивает на индюшатину, но в то же время очень даже хороша по графике. Я, честно говоря, наслаждаюсь сейчас исследованием этого дома. Как бы это глупо не выглядело. Бизон. Ой, опа, здесь была картина, а ее нет. Ну, наверное, вот это отель типа наш, да? Что вот это? Непонятно, да? Барашки. И барашки. Птички, горы, медведи. Грибы. Привет. Так, все. Здесь все более-менее нам понятно. Путь у нас пока только один. Половица, что ли? Звук странно был. Карта. В общем, исследования нас будут еще те. Мастер сильно. Нам туда пойти. Дверь. Ладно, можно зайти в какую-то дверь. Это радует. Кстати, очень даже похоже на оверлукские эти ковры. Конечно, немножко другая цветовая палитра, но в целом. Журнал. Журнал без перевода. Начало конца. От начала в конец, точнее. Ввести. Тут, конечно, вещи будут явно играть большую роль. Звуки. Атмосфера такая достаточно гнетущая. За это мы здесь и находимся сейчас, поэтому. Так. Еще один журнал. World Music. Старые журналы. Кажется, я буду немножко рассказывать, потому что там через текст лучше воспринимается, чем через мою призму объяснений. Буду лучше читать, чтобы у всех была своя картина, скажем так. Представление в этом всем. Достойная ванна. Интересно, чем же надо достойно? Какой гет? Типа Колгейт, а лишь касаться, а?
Ну, в общем, нам только в таком. В общем, здесь, наверное, все будет относительно линейно. Поэтому мы будем идти, куда нас двигает сюжет. Музыка. Еще один проект, но видим, что уйма таблеток. Явно, что от порядка. Таблетки у себя. Понятно, такой блистер. Битва. Похоже на обычную бритву. Какой ед. Опять. О, тоже Эйровик. Похоже. Лекарство. Сигарет. Мама любитель курить была, я смотрю. Очень даже. Сант. Кахт. Или Сант. Не, вряд ли тут на русском написано, хотя. Вот как бы, ну как бы там есть. Пута. В общем, симулятор рассматривания моющих веществ. Чем пародия на моющие средства. Серьезно, типа Пималюкса? Прикол. Джинни. Тайт, походу. Интересно. Ну, креативненько относительно. И главное, чтобы потом не предъявили никакие правообладатели. Так. Вот это бумаги. Мы сейчас смотрим, вот сейчас просто смотрим, что здесь есть. Джейсон Дэвис. Тут мы, наверное, американцами, для нас бы это было какой-то, наверное, ностальгии. Ну, нам плевать. Книга. Скотт Аллен. Жалко, что они не перевод не делали. Я все-таки немножко знаю английский, но не настолько, чтобы его читать и понимать вот в таком виде. В общем, ну вообще эта книга связана с космосом все. Ну да. Где там НАСА книжка. И книжка игрушка. Но в целом мне нравится. Так, еще одна книга. Математическая физика. Санта. Тензорный анализ. О, это ужасная вещь, тензорный анализ, господи. Возвращает меня во времена физфака. Так, главное еще, кстати, главный момент, чтобы мне хватило памяти. И что склею, в принципе, ничего страшного. Так. Здесь я особо никто не убирался давно. Так, сначала письмо. А это вот печально. Будем пытаться переводить. Ну, дорогая мисс Николь Уилсон, это информация ну, короче, для частного, то есть личного вида. Клэр Уилсон из... Ну, в общем, тело, походу, матери перемещено в какую-то там больницу. Теперь вы там, ну, сейчас, в общем, прочитаю, попытаюсь понять и объяснить. Честно говоря, мой уровень английского не позволяет мне собрать воедино то, что я прочитал. В общем, смысл, походу, это, ну, типа, письмо о том, что тело матери куда-то там отвезли, и там о каких-то правах объясняется. Окей, завещание читали. Ну, завещание, в принципе, было понятно, что мать завещает за отель нам, и мы должны, как бы, его продать, часть денег отдать той девушке, которая разрушила
себе семью и свою жизнь заодно. Расчеты. Тут явно жили физики, расчеты явно физические, какие-то модели, какие-то волны. Явно связаны с космосом, так как, в принципе, тут даже по заставке можно понять, что это все было связано в первую очередь с космосом. Очень много всяких предметов, мне кажется, все-таки они нам не понадобятся все. Потому что, ну, это такое... Куча книг этих. В общем, ну, конечно, здесь все это интересно, всякие книги, возможно, они даже реально существующие. Астрофизика, математика, всякие расчеты, астрономия, математика, проблемы математического анализа. Это там без понятия. Математическая астрономия. Эзотерический Египет, вот это интереснее уже. Так, фотоаппарат. Нам он явно понадобится. Такое есть функция управления. Фотография маленькой заразы. Черные дыры, что-то тут даже приблизить нельзя. Блин. Свет везде. Рэйчел не хочет. Разговаривать о ее терапии. Ну, то есть мы тебе хотим. Я слышу тебя, Рэйчел. Ты рядом со мной. Рэйчел Рэйчел грустная. Рэйчел говорит, она чувствует себя одинокой. И люблю тебя, Рэйчел. Это было то, что написано. То есть сам текст там какие-то слова. Опять же, кружка НАСА. Очень много книг, очень много книг. Но в то же время тут и через них тоже создается атмосфера, поэтому так немножко просматриваю. А вот это интереснее. Книга «Общение с духами». Явно здесь увлекались эзотерико-буддизма. Явно здесь увлекались всякого рода литературой, оккультной в том числе. Оккультная анатомия, например. Интересно. Наверное, будет не столько еще и мистическая какая-то подоплека всей ситуации. Моя комната, мои правила. Everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so... Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Здесь все выглядит так, как было 10 лет назад, когда они сюда уехали. У нас есть что быстрый просмотр, и все. Дискеты. Дискеты. У нас сердце почему-то бьется очень быстро. Надеюсь, тут не будет Victims in the last 3 days. The snow plows are ready, but we're waiting for the intensity of the snowfall to... There will be possible blackouts in the more isolated areas. Make sure your generators are in good condition with stockpiles of fuel. Instructions: refrain from going outside unless isolated. Return home. Девочки и мальчики, если вы не боитесь, мы продолжаем. Так, это у нас какой-то приз. Блин, не понять. Какой-то там place. Value Cup.
Спрингвилл 1960. А, хоккей написано. Ну все, вот. Как было написано уже. Дискета еще раз. Не очень понимаю, что это дискета, конечно. Сборник. Видеокассета. Лето 85-го года. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. Huh. I'll need a master key for the guest rooms, though. Окей, все, мы взяли его наконец. Окей. Окей. Девочка явно увлекалась космосом в свое время. Спортивное прошлое. С чье здесь все, по-моему, мальчики. Окей, хорошо. Фотоаппарат же. У нас есть точнее фотоаппарат. По звуку здесь не очень ориентируюсь, честно. А, вот он, понимаю. What is this, a joke? Шутка? Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay, and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. You... Bye. Финал сделал паренек, который сказал, что он в безопасности в этом отеле. Что-то мне подсказывает, что это не так, и что он проведет более 20 минут по ее усмотрению. Полароид. Теперь вопрос, куда нам идти? This place is a real mess. Never thought to find anything like that. Ну, вообще не знаю, что тут ждать. Так, ну что, что разбилось? Что шумит? Походу в подвале. Дверь открылась, наверное. Магическая. Ну, либо походу еще. Или сюда, мне кажется. Да, сюда. Ладно, было здесь. Окно открылось. Я надеюсь, здесь будут какие-нибудь флешбеки. Интересные. Вообще угодно. Так, ну пока что не пойдем. Всегда идем туда, куда нам не хотят сразу вести на сюжет, значит, что-то пропустить. Hello? Hey, you still there, Irving? Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car. Как мы играть нужно? Блин, стоп. То есть будет влиять, наверное, на
Следующий этаж, предыдущий этаж. Поворот, масштаб, использовать текущий период действия. А как выбрать-то? Мышки вроде нету здесь. Блин, я же выбрал. Температура и мышь. Yeah? Блин. Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. I just, Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man. To do what? To try and stop me. Hey, wait! Bye! What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Так, мы куда-то тут забрели. В общем, нас настойчиво пытались отговорить ехать. Но, типа, очень настойчивая женщина. I won't stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Так, ну, типа, нам наоборот надо было сюда идти. Мы сюда не пойдем. Мы туда вернемся. Опять же. Что? Нет, там в самом тоже было. Не нравится. Чувствуется некоторое переживание. Ага. Ясно. Подсобка. Посидим. Так, мы на двери не будем закрывать, чтобы мы понимали, где мы были. Конечно, я не такой уж маскироваться окончательно. Но в то же время все же стоит, наверное, двери никогда не закрывать. Возможно, придется бегать по комнатам, возможно, придется гулять и чего-то. Поэтому я считаю, что двери мы не будем закрывать. Что здесь есть? Прям кстати, кругом меня уже начинает смущать. Тоже так начинается, поэтому очень даже интересная история. Так. Эта музычка такая тревожная, скажем так, она смущает меня. Если я буду кричать, как девочка, уж извините. Зачем они сделали все тут кликабельно, но я точно. А, ну все, опа. А что он закрывается так нечестно? Какую свою ровную дверь, да? Ладно, на подвал какой-то. На самом деле никуда не стоит ходить, непонятно, или в подвалы. Это так, на будущее, чтобы вы понимали. Понятно, проход. А, стоп, мы здесь были. Все, это вот этот кабинет первый. Вот здесь мы не были, точно. Холодильник. Как бы, если находить ли холодильник, который может также закрыться, как двери, и потом тут нас не выпустит. Потом зима, еще и холодильник. Так, давай здесь посмотримся, что тут есть. Суп. Суп. Американский стиль жизни тут. Такой огромный кухня, блин, для такого небольшого, в принципе, отеля, как мне кажется. Прям даже вибрирует так.
Да, с плесенью. Круто. Всегда люблю. Благородную плесенью. Так, ну, настолько один проход контент я вижу. Так, блин, огромный дом, огромный. Не-не-не, спасибо, нет. Еще глубже спускаться не намерен пока. Мусоропровод. Поставим открыто. Так, ну здесь сейчас первый этаж изучу. Так, с наличием ключа у меня начинается паника. Было проще, куда-то не знал, куда идти. Скажем так, я так чисто пробегусь. О, туалет. Дига. Интересно, интересно. Немножко страшно, как становится. Вандалы. Классика просто. Какие туалеты, их там что-нибудь увидеть сейчас. Блин, оно может страшно, нет, это тоже. Я думал, оно больше философское будет. Ну ладно. Тогда испугаемся. Что вот это такое? Нам намекают, что это по звуку идти. Я не пойду. Женский туалет. Птин звук шлепающий. А если там не было? Это женский туалет. Шкафник должен быть, по идее. Так, ну что, давайте тогда сходим, наверное, в этот подвал. Ну, типа, она, наверное, намеревается уехать сейчас. В принципе, это знаю, куда идти, наверное. Но интересно просто сходить в этот подвал уж. Интересно. Откуда здесь вода? Упс. Еще больше подвал, господи, боже мой. Стремноватенько. Ну явно это что гараж скоро выйдет. Гараж. Я не ждал, что здесь столько много дверей, честно. Уж извините. Банка с бобами. Бобов-то там нету, что вы обманываете. Можно предположить, что пропадет свет. Мы по какой-то причине не сможем уехать. Нам придется по какой-то причине. Блин, господи, здесь я внизу. Просто двери. То, что мы видели в окне. Ничего здесь только нет, а? Ничего только нет. Явно дорогой будет отель. Кран. Ты еще копаешь там. Так, интересно, если они так вот нам намекать на то, что нужно делать, это же можно пробрать вечность.
список дел у нас даже есть. А, ну все просто. Все очень просто теперь становится. Эх. Tell me you changed your mind. You there? Uh-huh. Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so? Maybe someone... No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. Damn it, I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kind of bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones. That's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypassed the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. Oh, this place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Ugh. Fine. Talk to me. I can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. Stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look. I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. Господи, как менять, просто скажите мне. 1, 2, 3, 4, 5, Ну, вышка. I haven't heard that name since I left. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Итак, план у нас какой? Никакой, никакого плана вообще. Hey, found anything useful? No. No keys. No garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Oh. Thanks, Irving. Just doing my job. Nicole, Yeah. if I may, What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Okay. Later. I can't believe it. I'm stuck. Shit. В общем, название, да. О, день первый. Охренеть. Блин, озарено как сияние. Ну, вообще будет ходить с ума. День первый. Ну. Список дел. Никакого списка дел нет опять. Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timber line has an age.
I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? No, I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just... I'll call if I need you. Так, ну, в общем, не будет разговор всегда состоять на этом телефоне, ну, прикольно. У нас есть собеседник, который всегда, ну, скажем так, тут присутствует легкий флирт. Это считается сразу же. С ее стороны тоже. Полароид. Ну, пока не берем. Ладно, ладно. Она сейчас, когда мы выйдем с комнаты, она что-то там подумает, что надо что-то сделать. В общем, такое чувство, что нам многие вещи могут тогда понадобиться, раз мы здесь надолго. Явно надолго. Так, тут видео нету, да? Ну, значит, это в другом месте будет. Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Funny, right? People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well, furnaces are always in the basement. You won't have trouble finding it. Is there something else I should know, like, to survive? Well, don't expect a 5-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Starving suddenly seems like an acceptable option. Ну вот мы пришли сюда, пока они разговаривали. В общем, он намекнул, что еда есть в кладовке. Вот, наверное, сюда. Ну, или куда. Вот. Irving, Are you at the furnace? he's waiting for me. He's down there. What? Who? Old farting ghost. Wait, what did you say? Old farting... Блин, с этим считайте, я не передам это. I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting... The furnace? Yeah. Проблемы с When чувством Leonard юмора. found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Well, that's long gone. How's it going? It looks real complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess? What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Looks like 220? Oh. I don't like the sound of oh. It should be more like 210 psi. Pressure's building. You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit! Wake up! Huh? Nothing, just talking to an old friend. And here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. Нам надо сейчас на меня душ. Все начинается достаточно мило, скажем так, но в то же время я здесь
Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it. Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. But I'm not 16 anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No, I think I'll sleep just fine. Okay. Ну, все, мы, в принципе, правильно пришли. Я уже, в принципе, ориентируюсь в этом доме. Мы будем делать чуть-чуть все быстрее. Irving Crawford, FEMA. Hey, Hey! listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious, No problemo. I get it. it almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well... Right, I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to thank you. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, listening and not freezing to death in your car. So I owe you my life then. Wow. It's just... Your job. I know. Night. Night. Играем на басу. У-у-у. Почти вся звездой. Ладно. Я думал, что нам нужно будет лечь. Но это не понадобилось. Почему мы остались здесь? Morning. Good morning, Nicole. Get any sleep? Резко отключилась, это будет правдой. Лично для меня. I was wide awake for hours. Then suddenly, darkness. So, any news? What? Лучше не стало, нам же... Is the situation on the roads any better? Just, give me a sec to get it together. Maybe I need some coffee. I didn't get any shut-eye last night, and... Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something, and... But You didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. Выбора у нас нету. So, meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? Я не хочу менять тему. Окей. I'm not ready for this kind of news at the crack of dawn. I'll eat, and then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Я бы коня съела. Deal. I could eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. Так, нам нужно будет сходить в кладовку. Ну, интересно, конечно, мы отрубились очень неожиданно, скажем так.
все двери, слава богу, открываются, потому что иначе я бы вообще... Nicole? Irving, how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. Ну да, там должны быть бактерии. I was thinking more like mold, bacteria, and such. You'll see. There's nothing to worry about. Ну, расскажем про муравьиную ферму, давайте. For a while, I hid an ant farm in the closet. I think Leonard suggested it. One morning, my bed was swarming with ants. You must have freaked out. My mother did. The ant farm ended up straight in the trash. Your career as an entomologist nipped in the bud. Didn't think I still remembered all these little things. Ну, короче, так, ладно, идем сначала в кладовую. Ну, ищем еду в зоне кухни, вот прям так говорят. Мы знаем, просто там, где еда. Ничего не понятно, на самом деле. Страшное, не страшное, философское, не философское. Я специально не смотрел ни прохождение, не читал, просто я знал, что есть такая игра. Вот, мы... Ну, это было ожидаемо. Это было максимально ожидаемо. Hey, you kidding? Конечно, связь холодильника не работает, но логично же. Ну, давай думай, что мне говори что-нибудь, что он делает так. То есть мы займем, и все. Фух. Чуть не обкакали. Oh, I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it doesn't Are you close. fucking with me? No. Wait, what did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit, I'm a freaking space cadet. Yeah? I could have died in there. Да, козлина, надо его отшить. Явно нам для чего-то понадобится, раз его можно взять. Так, что нам? А, микроволновка. Вот микроволновка. Тут без грани вкусно. Нет, давайте. Надо взять тарелку. Я нас все испорчу. А ложки вилки, если что, где? Ложки, чашки. О, ты. Кушать. О, да. Я всегда с собой беру. Конечно, вот эти сценки сделаны как-то совсем коряво. Ну ладно.
подходишь. Uh-huh. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. Ну, когда его ждать, окей. About time. When's he getting here? He tried to make it. His car ended up in a ditch between York Road and Valley. Oh, come on. He called 911 after just a mile. Не будем плакать. Well, I might as well finish the inspection. I can do it without Jenkins. He told me to give you a message. Here it is. He says to... This is a swear word, and you don't need to hear it. Nicole. At this point, start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me if you've got good news. Так, нам будет на рассмотр. Окей, идем на второй этаж. Гостевая книга. Ну, наверное, можно было бы прочитать, но плохо видно. Вот наш второй этаж, походу. Вообще, first floor. Вот, наверное, как раз нам сюда и нужно. Мы там еще не были, так что мы зайдем. Серьезные журналы. Интересно, интересно. Тут у нас тут этих входов-выходов пытается нас максимально запутать. Что это вообще? Кольцо. А, кольцо. Ну, мало, чё мало. Какие-то задние проходы. Broken слово. Хоть не во все комнаты. Что там это? Страхи. Здесь это не будет как Outlast, иначе это будет жесть. Фонарик? Сообщение от Бена. Hi, I left you dynamo flashlight. You have to walk a little to make some light. Haha, Ben. Бери фонарик. Динамо фонарик, ну ё-моё. Ладно. Все-таки это не тот этаж. Ну ладно, мы уже прошли. Мы знаем, где лежит фонарик, где лежит фотоаппарат. Но для того, чтобы нам что-то зафиксировать, нам, конечно, понадобится фотоаппарат.
Ладно, пойдем выше. А, он сюда не ходил. Ну, опять вышли. Спокойно, вперед. Да, мы еще здесь есть. Еще сюда были тусовки, скажем так. Ладно, вот мы здесь нас исследуем. Тоже откроется. Угу. Ясно, понятно. Ха-ха, мы проскочили. Ну, в целом же архитектура понятна. Сам лишь не так разобраться. Если нам надо, я уверен, что тут надо сфоткать. Вот оно что, Михалыч. Господи, они могли нормально написать, что делает кнопки как-то. Сейчас при нажатии на колесико оно приближает, то есть можно себе поближе что-то рассмотреть. Я вот так, оп, и тут, оп, broken. Господи, какой бред. Так, поднимаемся выше. Выше есть? Поднимаемся выше. Ну вот будет все. Возвращаемся в главный коридор. И плевать на эти звуки. Вот документация. Плесень. There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage, too. Yeah. Stuff only. Your stuff. Все, с ним видишь, да? Here I am. What's up? The hallway on the second floor is cut off. The door to the west wing is locked. Your father started renovations, but he didn't get the bank loan and had to stop. Leonard's attic is at the end of the hallway. His man cave. Does that mean something to you? I tried so hard to forget about that room for years. Anyway, the west wing is pretty run down after all this time with no windows. Hello? You there? You always have an answer to everything. What do you mean? Да, действительно, какой-то стрёмный чувак. Расскажи мне правду, да. Tell me something. What are you hiding from me? I don't understand, Nicole. You know how to turn on the furnace. You know where to find food, and that the fridge door is busted. You know my family's story and the hotels. It's up to FEMA to deliver the supplies to isolated places like the Timberline. I've been up there with the truck every month since I've been on duty. Is something wrong? Промолчим. I don't know. I don't know what you know and what you don't know. What difference does it make? None. I'm sorry if I upset you. No one can upset me. I better keep doing the inspection. Значит, название фильма игры. Оно суицид Рэйчел. Не знаю, Николь типа. Yeah.
Hello? Who is this? Who the hell are you? Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. Пошлем его нахер. What, you think you can call my house and threaten me? Come tell me to my face, asshole! Ага. Так, может, намек на то, что здесь у нас есть скрытые какие-то моменты. Вот, пусть сюда не заходили. Возможно, здесь заточение эта девушка. You pissed at me? Да, у меня другая проблема, что тебя злится еще побудила. I don't have time to rehash my past with you. I've got a different problem. Someone just called the hotel. What? Who? Ну, блин. It was a bad connection. What did they want? They said, Rachel is alive. Don't sell the hotel. Idiot. There's something else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. Ну да, сделай это. I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. Хрень какую-то гонит. What do you mean? Sounds creepy. That girl's death. Rachel. It was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, the genius astrophysicist, and Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get fucked, every one of them. I know what we went through. No one else. Fuck them. Fuck them. Согласен, fuck them. Hey, cutie pie. Daddy? Nicole, it's Irving. Oh, sorry. Пришлось немножко смонтировать. Must have been sleeping pills in those beans. Since I've been here, it's like I'm literally hibernating. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Давайте скажу. Про отца. Leonard, maybe. Okay, I need you to pay attention, though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Oh, I wonder why that doesn't surprise me. The electricity generator could go bust. I don't like the idea of you up there on your own in the dark. We need to do something. My electrical know-how is slightly limited. It's okay. I can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. Подвох. Too easy. Where's the hitch? There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, or from the floor you're on. But... The garage side door is stuck. You'll have to pass through the crawl space along the entire building and climb down from your floor. If the power goes out, you'll be completely in the dark. all right. What do I have to do? Check the closet in your father's apartment and see if he left anything you can use for lighting. On my way. Я уже дошел, я помню. Берем фонарь. Динамо-машину дурную. Ну
ё-моё, чё? Hey. Okay, almost there. Ясно. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom. Your father asked us several times to fix the lock. Fingers crossed, it's still broken. That's where the access to the crawl space is. Хорошо, мы The забыли. crawl space. I'd totally forgotten that. Remember where to go? No, but I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it on. All right. Doesn't sound like rocket science. Hurry up, please. You suck at reassuring people. Так, берем фонарик. Я помню, что-то еще тут. Надо постоянно нажимать. Так, The Last я помню тоже. Сейчас мы подойдем туда. Конечно, вымораживает жестко. Я так все равно и не понял, где распределительная коробка. По стенам хорошо посмотреть. Ну. Лезем в глаз. Тут будут картинки. В принципе, догадываюсь, что мы что-нибудь интересное обнаружим. Общего монтажа максимально посмотрим. Мы тут вылазим. Здесь еще один глаз, наверное, лежит. Или вот эта коробка. Нет. Не знаю. О, финансовый документ. The office is a mess. No, I don't think running a hotel is easy. At the time, my mother took care of all that. I see. You graduated college? Yeah, went to Pacific. Why? You majored in... Business. Ever think about helping? Who? Leonard. He wasn't even interested in keeping in touch. Why should I have helped him? My mistake. Sorry. Так. Что у нас варианты?
открытую дверь в гараже. Мне казалось, что вот это вот будет. Ну вот, администратор, вот. Почему она не открывается? Что я не делаю? Что-то это должно было. Если вот попасть теперь. Так, интересно все это. Очень интересно. Очень интересно. Проверим, чтобы у нас запись шла. Здесь надо было повернуть. Через служебное помещение на первом этаже. Ну я попал, и что там? Блин, все не жалею, потому что пропустил. Вот, блин. Даже я сейчас не вспомню, как я сюда зашел, серьезно. Прикольно, я не было тут всяких. Это ужасные какие-то эти. Очень даже смешно. Вы же явно не боитесь, да? Да я не боюсь.
пройду до конца, я не знаю. Прибила дверь. Типа как-то не сюда, да? Мы только на кухню уходим, а зачем нам кухня, холодильник? Явно это не нужно. Так, ладно, вернемся в лаз. Это не первый этаж. Лазь. Все, мне кажется, эти красные провода должны куда-то идти, нет? Вверх либо вниз. Смотри, что где-то. Там же думаю, разные. Так, ну блин. Уже вверх, да. Здесь вверх. Куда еще выше, блин? Есть там выше вообще-то, я могу подняться. Я там не слышно. На первом этаже. Ну, на first floor. Вот это first floor. First floor. Так, ну, окей. Значит, конечно, здесь все. Оверлук. Гляньте. Понятно, все с ними. В чем вдохновляюсь? Не зря с пиком и сиянием связывал это все. Итак. Хоть пометки какие-то делали, но я не знаю. Так все это. Тоже стоп, приблизить можно? Все, сейчас, секунду. Короче. Гляди, как делается по хрени. Целый день бегает. Ну вверх пойдем. Как-то сюда надо, наверное. Это страшно, это страшно. Даже страшно, что я никуда не найду выхода.
О, ёкарный бабай. Ха-ха. Залазим. Давай, включайся. Бью. Да, бью. Эй. Сиги, а? Ты не успел. Рука, нет, это не рука. А вот это уже интересно. Лево или право? Идем прямо. Блин. Ну ладно. Вот один раз. Вантус. Это нужная вещь. Ну где-то мы вышли. Вот тут толкачков. Ну, по-моему, все плюхало. А вот это максимально прикольно, кстати. В толчке Иисус. Иисус, главное. Иисус, не распятие, не крест, а Иисус, мать его. Что вы берете? Дикий, вандалы. Вандамы. Стоп. Все закрыто, да? Пасхалочка. Ладно, возвращаемся у вас. У нас есть второй путь. По-моему, надо будет это. Вот так вот надо. Руки потираем. Походу мы в нужном месте. Да, это та дверь долбаная. Эй, выключай цель, выключай цель. Помада. Уровень. Что это ты? Ха-ха, хитрё. Мы типа должны выйти отсюда. О, мы взяли помаду. What's up? Hi. I want to ask you something. Okay. Go ahead. How long has the hotel been closed? About 4 years. Yeah, from 89. I mean, did anyone think about doing a thorough clean of the basement? Don't know. Probably pretty rushed. Why? I found something. Another Polaroid? A lipstick. Huh. Поясни за помаду нам, пацан. Doesn't that seem weird? It's a lipstick? You don't get it. It looks really old. I remember this brand. The girls at school used it. Weird. What? It didn't dry out. I could even use it now. It's perfect. I'm afraid I don't get it. Irving, this brand doesn't exist anymore. It's been, I don't know, 9 or 10 years. Strange someone should wait 10 years to open a lipstick just to use it, don't you think? Why are you telling me this, Nicole? You want to get pretty there with the generator? Are you crazy? Nicole, it's just another one of those things customers forget. Well, yeah. You're probably right. Какой-то глюк. Неужели я сразу такие... О, и сразу в день 4. Вот просто мы проваливаемся в какое-то небытие и сразу же хопа, день 4.
без малейшего понятия, сколько тут всего дней. Ну, мне кажется, будет больше 4. Так, мы возвращаемся, потому что прошлая попытка проглючила. И сейчас, надеюсь, все будет нормально. Сейчас мы нормально послушаем, что там говорилось. Исследуем все улики, потому что, ну, блин, я вот вижу в видео, что все загрузилось нормально, а у меня почему-то ни хрена нормально не загрузилось. Залагиваем, мы вообще не знаем, что делать. Там много разговоров еще будет каких-то. Но если опять проглючит, будет очень странно. Ну вот, все. Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. I gotta talk to you about something. Okay. Обсудили. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. Ooh, what do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. А я хочу все прояснить. That's what everyone says. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing, like you did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. Мы сейчас по-другому ответим. Look at it this way. I've always had a secret passion for Sherlock Holmes. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Ну вот и все. Ё-моё. В прошлый раз не загрузилось. Пастор Фостер. Отец. You know, I can't stop thinking about Rachel's father. Reverend Foster. He was a very strict man. Harsh, even for pastor standards. He and Leonard spent hours debating the nature of reality, the universe, and God. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Ну, священники мне не по душе. Транслируем даже свою мысль. Priests always made me nervous. Them and their invisible boss. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Далее пойдем. Помада. По очереди. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipsticks smell really bad. Maybe there's been other women. I mean... Не может быть. From what I gather, Leonard was a sort of recluse.
And don't forget, the lipstick is really old. Could the cold have preserved? Possibly. Anything else? Hey, I found a book in Leonard's things. It's a collection of poetry, but it's got notes written in it. Did your father write them? What do they say? Dates, notes, thoughts. Listen to this. Today I saw Rachel. Or Rachel is sad. Or Rachel says she feels alone. He kept a diary about her. But the book was printed 8 years after Rachel's death. Do you mean it's like he was talking with Rachel after she died? As if he saw her. Well, I mean, there must be an explanation. Of course, there's an explanation for everything, and we've got to find it. In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. Nicole, that's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. But she was a classmate. She couldn't have been wrong. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay, well, I'll hear you out. I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. Okay, I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? You don't need my approval. Good job. You're getting the hang of it. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. День пятый. Блин. Еще даже двигаться можем. Нет, не можем. Мою жизнь напоминает просто. Тут день четвертый, день пятый. И это все. Очень... Опа. Нас приглючило. Наконец-то. Hey, cutie pie. How are you? Cutie pie. Daddy? Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Daddy, I missed you so much. Their light is alive, and it reaches us.
And those stars are alive and dead at the same time. Мы будем играть маленькую девочку. Daddy, where did you go? I missed you so much. Listen, sweet pea. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where are you? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. I love you. Rachel, 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 Rachel. Ну что, элемент мистики, это хорошо. Я думал, что это будет немножко в стиле What's Remained to Edith Finch, но тоже неплохо. Кушаем базу. Добрый вечер. Morning. Am I interrupting? I was eating steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Ну да, он очень умный, да? Sharp as a tack, as always, Agent. I did find something. Some tapes that were found in the main office. In truth, I shouldn't even have taken them. Oh, so what'd you find, Billy the Kid? Well, I don't think it's anything useful. Wait, where did I put them? What? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Oh, sure. Okay. It's VHS of the behind the scenes of a TV broadcast, but it's all bullshit just to attract an audience. Trust me. Jesus, you can be really long-winded. Yeah, you're right. Sorry. They're tapes about haunted hotels, weird and mysterious stories, stuff kids like. With these guys who call themselves ghost hunters. Ghost hunters? Did they hear about the old farting ghost? I'm not sure, but they went on a tour of old buildings in the county, and they stopped by the timberline, too. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kinda... Well, listen for yourself. Okay, the lights look good. How about the headphones? Don't know, there's like a buzzing noise. Listen. Yeah, true. Well, the German ones were better. We are about to enter a nightmare hotel. A place full of deceit and secrecy where terrible lies were played out. Nah, I don't like that. I'll do it again later. Oh, the room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. I wouldn't know what the hell to say. Fireplace okay? Kitchen? No. Stan, where'd you leave all the gear? Room 111. I stuck a piece of tape on the door. I didn't get that. What room? I got a buzz in the headset. Damn microphones. 117. Danny, what's that stuff in camera? It's giving off a glare and burns out the frame. I told you no tricks. What tricks? I didn't use anything. Stop fucking around, Danny. I told you I didn't rig anything. I saw it too. It's a mirror, isn't it? Huh? It looked like the reflection on a mirror. What'd you smoke this morning? What the fuck are you two up to? Cut the crap. You freaking me out. Holy shit, there it is. There it is. Where? I saw it. It's just up there. It's like a light, like a door that opens. I swear Dad! Stop touching me or you'll give me a heart attack. What are you talking about? I'm like over here. Fuck, I felt someone touch me. Are you kidding? That's it? Yep, the tape's damaged. Too damp. Well, I'd say fucking typical. How ladylike. Ну, не знаю, что можно сказать. What happened in the end with the TV show? Never aired. Some say they ran off, ditching everything there. Yeah, but they mention a room on the tape. I'd like to take a look. It's, 117, I think.
117, yeah. Same floor as my apartment. 117. 117. 117. В том крыле. В том крыле. О, телефон мой. Поговорим. I can still hear that guy telling me Rachel's alive. If he calls back, go into special protocol mode. Which is? Trying to sell him a vacuum cleaner. Why did I even ask? Идиот. Глаза убийцы. Вау. Так, 117 кабинет. Staff quarters. Broken. 116, следующий. Блин. Где наш 117? Миксер гуляет. Он тоже что-то показал, да? Все, тоже 200, блин. Значит, не туда завела нас судьба. Здесь резервация в Монтане. Монтана. Ну, серьезно, вот я себя так ходил, вот на самом деле, в каком-нибудь странном отеле старом. И у меня вот так вот, скажем, что-то там скворчало, что-то там шумело. Я бы обосрался, извините, конечно, за выражение. Hey? I found the room. But? Someone barricaded it with an L bracket. Do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Real funny. I need a screwdriver. I think I saw one around somewhere, but I don't remember where. Probably in the basement. Seems to me I've seen one in the garage. Or was it the generator room? I'll let you know. Я помню, что она была с генераторами. Ну, там, где я качал эти тумблеры. Звуки ножей каких-то, это вот, честно, можно было бы прокакаться немножко. Вот так. Это было бы нормально вполне. Hey, found the screwdriver? No. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. You sure it was an act? It sounded so natural. Awesome actors, I'll give them that. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. Кошки независимое животное. Ваш капитан. For me, a black cat crossing the road just means he's on his way somewhere. Is that your line? Maybe, no, I don't know. But that's the idea. Screwdriver. I'm out of here. А мы уже пришли. Опа. А батя был байкером. Welcome. Закроем дверь, наверное. Хотя почему нет? Я не подаю. Открывай.
графика нормальная, звуки тоже в теме. Ну, я в ушах играю, поэтому, в принципе, очень даже все чувствуется, где звук справа, слева, то есть очень хорошее позиционирование. Открываем. Микрофон. О. Прикольно. Практически применение данной вещи пока я не понимаю, но практичность. Камера. Кассета пустая. Снимок. Давайте поговорим. How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. Ugh, so sad to see the place you grew up in go downhill. I know. I'm so sorry. Believe me. Ну давай, пошли дом. Блин, жалко, что здесь перевода такого полноценного нет, но на самом деле очень, кажется, интересная вещь. Знаешь, гейт или как он? Кой гейт? Кой гейт? Еще нам предлагают провести много брови, поставили эти недоумки. Да, недоумки это точно. Но микро мы взяли, а кроме микро еще есть... А, стоп. Видеокассета. О, мы еще будем смотреть фильм. Have you calmed down yet? Quit playing dumbass jokes. What does that guy do all day? Who, you mean the owner? Leonard, the freak? Uh-huh. I don't know. He's always locked up in the attic. You can hear him pacing up and down. Well, better for us. We've got the whole hotel to do whatever we want. Shut up a sec. There's that noise again in the headphones. Sounds like someone was talking to themselves. I think he's smoking the good stuff. He's that yeah, jerk off. Did you see his face? He's missing a couple screws. It sounds like a woman's voice. A girl. What the? I'll bet living alone in a place like this all winter, he can't help but go nuts. So depressing. Danny, did you get rid of the interference? Fuck, I pay you to do your job, not jerk around. Fuck off, Stan. What do you think I'm doing? It's a mess here. Nothing's working. There's voices. Listen, Danny, cut the crap. I'm gonna go have a cig, and if you don't figure it out by the time I'm done... What the fuck are you doing? I saw something! Wait, you're not taking. No, I mean, for real! What? What the? Someone's here, I'm telling you! What do you guys say? It looks more like a... oh my... Oh my god! Oh! It moves! Oh god! Yeah, I'm telling you! No! I can't find the keys! Oh god, this place is Where are broken! Keys! Hold There it is! The light! The light! The light!
Очень интересно. Надеюсь, тут скримеров не будет, иначе я обосрусь сам. Hey! For fuck's sake, Irving! Oh, what did I do? He gave me a heart attack. Sorry, I'll warn you with a carrier pigeon next time. What? I'm just curious to know what you found in that room. Well, you should be. You're never gonna believe it. No. Стояли в коридоре, рубанулись. Ничего. В жизни всякое бывает, на самом-то деле. Так, стоп. Разве не день 6 должен был быть? А это будет перескакивать даже. Очень даже интересно. День 7 у нас Рождество уже, да? Here I am. You still there? Where else should I be? Did you forget what day it is? I wouldn't miss Nicole's amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving, don't tell me you're staying on just for me. Go! I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Thanks. You always do that? Do what? Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. Ты пытаешься мне кое-что сказать? But I don't get it. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well, I thought I left all this behind. Maybe I still have a ways to go. To be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone, then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie / defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Irving, are you hitting on me by any chance? No. What are you... I mean, it's just... Relax. I was kidding. I can never tell when you're kidding. Yeah, it's one of my fascinating virtues. Same. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere, okay? Huh? Oh, okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon. Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah. Yeah, I get it too. Yeah. That's what there was, in the end. There was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Christmas of '80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Hey. And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. Don't be like that. There you have it. These are my memories, and,
Did you hear that? No. What are you talking about? Like a clinking. No. I don't hear anything. Wait there. I definitely heard something. Okay. Микро. Yeah. I was thinking about earlier when I said I was happy to have met you. Uh-huh. I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, I hear myself talk. I sound like an idiot. Я не понимаю, что ты говоришь. Irving, I don't know what you're trying to say, but right now, I'm dealing with something else. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. You know, people get close in lots of ways. Please, shh, a sec. I'm trying to listen to this noise. All right, I get that I might be overdoing it. Sorry, I'm a klutz, and sometimes it's... Irving, please, shut up. Thanks. Listen, we'll get back to this, but let me figure this out. Where is this sound coming from? I don't hear anything. Anyway, later. Конечно, очень интересно, блядь, его прорвало. Прикольно, да? О! Сейчас у нас это... Жопка-то сгорит, да? Irving, you hear me? Oh, for fuck's sake. Hey, sorry I didn't answer. I was, busy. Oh, no problem. It's fine. What'd you want to tell me? Я слышу звуки. It's this microphone. Sometimes it captures sounds. What sounds? Whispers. It could be a draft in the crawl spaces. Hotel's full of them. Yeah, sure. Sorry. I didn't mean to worry you. Heads up, and if you sense trouble, just let me know. Блять, здесь был скример, я обоссуюсь, ну серьезно. Наверх, да? Ла-ла-ла. Хоп. Лубенцы, блядь. Лубенчики. Мышки? Каких мышек?
Вот я сейчас не обосрался над духом этого Хаббла, честно говоря. Это было максимально, блядь, странно. Вот мы все-таки должны найти эту комнату. Серьезно. Все, шахты я тоже надумал, я обосрусь. Ладно. Вы гоните, блядь, я сейчас обосрусь. Какая-то мне, блядь, над духом чмошник. Стоп, было же светло, мать вашу. Или нет? Вот. А, прикольно, да? Вот это дифференция. О, я нашел, что ли? Нашел, мать вашу. Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Надо здесь все дезинфицировать. Да. Maybe it's not me. It's this hotel. I didn't hear you. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. You should have seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. And your parents? My mother had eyes only for Leonard. And I saw he wouldn't stop staring at that girl. Rachel. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect.
It was the beginning of the end, and we were breaking out the champagne. Nikki, Sorry, I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again, and then I'm going to bed. Be careful. Сейчас будет день 8 или день 28. Блин, да, как сияние, блин, вообще просто. Серьезно, вот прям. Походу у нас к концу вверх крыша съедет просто. У меня уже начинает ехать. Достаточно стрёмненько все это здесь. Поэтому лучше не смотреть это на ночь. Лучше днем. Часа 4, в 3. Вот. Динамо машина. Юпитер. Это нас проглючивает. Так, ну блин, надеюсь, скримеров-то здесь никто не будет. Так, стрёмненько. Кажется, был проход. Ну, ясно, проглючивает. Конечно, проглючивает. Нет, не проглючивает. Здесь немножко под лунатизмом. Вот этот мне поворотик очень интересный, если честно. И льющаяся вода, там какой-то толчок. Логично, что мы сюда же придем, да? Потому что я вообще не знаю, что делать. Ладно. Не угадали. Надеюсь, он опять не проглючил, значит, это какой-то... Жалкие плагиатчики. Могли сами придумать что-то. Придумали какой орлуп. Irving? Merry Christmas, Nikki! Ho, ho, ho! It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What?
Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Like in the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No! One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. Ну, церковь меня тоже пугает. I don't want to go back there now. But I'll think about it. Oh, Irving? Yeah? Мне нравится Ники. I like that you call me Nikki. Merry Christmas. Merry Christmas, Nikki. Если сейчас день не поменяется, достанем микрофон. Окно. Irving? You still awake? Yeah, sure. I thought you'd gone back to sleep. No, don't worry. Насчет вчера. Listen, that thing you were about to say yesterday, before I interrupted you? Oh, yeah. Maybe you feel like continuing the conversation? Yeah, sure. Well, I've talked more to you than with anyone else in my whole life. I just wanted to say... You're fun, yeah? Yeah, you too. For real. And it would be interesting, nice, I don't know, to meet, maybe? If I ever get out of here. Anyway, yeah, it would be interesting. Irving from FEMA. Oh, cool, yeah. What would you like to do? A day at the lake? I think I caught a glimpse of Hauser Lake yesterday. That would be nice. Yeah, it would be nice. So, I'll organize it. Yes, sure, yeah. Cool. I'll go. Yeah, me too. Мило за этим всем наблюдать. Еще пернуть на ухо, это будет вообще. Блять. Сейчас спою. Интерференция.
каждый день будет ходить сюда, чтобы тупо убедиться, что все окей. Я вообще на самом деле не слышу никаких бубенцов уже. Понял уже. А где мой котик? Блять, ну если он опять проглючил от игра, и... Как хотел. Достойная ванна мне нравится максимально. Гнетущая атмосфера ужаса и страха. Симулятор дверей. Ни хрена не слышу, ничего не меняется вообще. Дела. Ну, а сейчас особенно не знаю. Интересно.
хз, ну что, пойдем в церковь еще сходим. Вот бы вспомнить, как мне попасть, как-то в кабинет. Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. So you've come to the conclusion that I'm not crazy? Never thought that. Well, at least not in this case. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right. So, if I think about the church, I think about my mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Ну да, на самом деле так и есть. Явно типа любили отца больше. Так, сопровождайте. А, вот да, на правильном пути, нет? Надо сюда. Так, сейчас мы главное не обкакаться, потому что, возможно, мы еще это там услышим. Даже музыка уградающая. А мы супермены, у нас ствол есть, если что. О, Питер. Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible. Yes. Oh, something like, down the stairs, watch your step, don't fall apart, or it's your end. Round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks.
But how can I remember it? How... it's... Wow. Total mystery. Wanna play? Yes. I need to think about it. I have no idea what it Я means. тоже не имею. I'll call you if anything comes to mind. Согласен. Прикол-то в том, что у нас есть, оказывается, источник сигнала, мы можем видеть. А я тупил. И чё? Бабочка, эй, бабочка. Да-да-да, я так и думал. А, я молодец. Оу, shit. Oh, shit. А зачем мы это сами себе говорим? Прохладненько. Динамо машина, ё-моё. Вратар, предатель. Oh, shit. So, found the mystery decorations? No. No decorations. Is everything okay? I found something. What? It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. What bedroom? Tell me what you see. Okay. There's some windows. Drawn on the walls. Books. Вы поняли, Sheet девочки, music. мальчики, что происходит? A pink bed. It's like a kid's room. No way. Никто не захотел тут жить. This place doesn't make sense. No one would live down here. Nikki, I think you should get out of there now. Wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling the head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. В общем, мне, в принципе, понятно. То есть она забеременела, она родила ребенка. Возможно, отец имитировал смерть этой матери. Возможно, убил мать на самом деле, но ребенка он себе явно забрал и пытался ее вырастить такой же, как ее мать. Did you get out of there? You know by any chance if Rachel wore a retainer? Maybe. There was an article saying they hadn't found it at the site of the suicide. I remember. She always made a horrible noise when she clipped it onto her palate with her tongue. What does Rachel's retainer have to do with anything? I found a box. It could be hers. Why should someone keep a 10-year-old retainer? Maybe they're not just keeping it. Maybe they're using it. The box is empty. No way. I can't... Let me go on. Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone. You have to get out of there right now. No. I found a key. It's from my old music box. The one in Leonard's room. I'm having a hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I think? Someone could have been in your room. Это не имеет значения. It doesn't matter. How can you be so calm?
If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Где твоя улыбка? Yes. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. Please, you're not helping. You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this... We'll figure it out. With the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Please, just... Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line. Old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! All good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means? What? What are you trying to tell me? Your father... He spent years in there. In total solitude. With the weight of his family and Rachel on his conscience, he wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. You're joking, right? You think he did this? Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you! My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but fucking hell, don't you dare even think that! He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Your father had changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that... If you don't want to help discover the truth, don't call me. Твою мать, вы зачем так быстро... Блин. Вот QTE это здесь вообще какая-то дебильная, мать вашу. Asshole. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally, a bit of peace and quiet. It'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. Maybe if I think through my steps, I can work something out. First thing, the phone call. They said Rachel isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the Timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill herself, Rachel could have lived here. But if she's still alive, why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no Timberline money. No, I'm just being paranoid. And then there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room.
My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. But I must. But I must. But I must. Где моя шкатулка с хоккеистом? А, это у него становится, что ли? Вот она. The 27th of December, 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? And you and Mom started fighting. Voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? Идиот. Будетично этот раз нам день готовит. Как в жизни. Как нам чуть больше. Давай, говори с ним. Irving. Finally. Ой, давайте признаемся, мы почти в любви. Ой. I know, I told you to go to hell. I was dying on this chair. You're right. That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me, to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Посмотрим, что нам предлагают. Мезонин.
Во, ну вот слышите, загадки вот тут не надо стоить. Там нам ставить. Оба. Это была разве открыта? А, ну была. Да, я тоже сам ее открывал. Давайте спустимся еще нам. В целом, как бы, нам нужен какой-то болторез же, да, по идее? Толканы, по-моему. Точки. Рапунцель. Зачем нам нужна эта комната, если ничего нет? Гимбом. Ладно. Болторез. Гаражи. Логично. Слушай, я не помню, где гараж, я помню.
Блин, если опять проглючило, буду злой. Сейчас мы быстренько глянем, потому что, блин, вот шутичка какая-то. Блин. Не догадался. Ну ладно, сейчас. Шустенько. Просто как бы не очень понимал, что такое они имели в виду, но сейчас я уже понял. Если мы не испугались, значит мы живы. Бред какой. Вы же поняли, да? У базе крышка была съехавшая, малек. Irving? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Ну, я думаю, что Ирвин это всего лишь плод нашего воображения. И вообще, теоретически, мне кажется, что нас на самом деле убили ее мы. Where are you, Nicole? It's about time. Why didn't you answer? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? What doors are you talking about? Keep going. Hello? Hello, Irving. Было понятно сразу, что никакого сотового в тот момент не было.
что, я думаю, что проверить нам. Верхний этаж. Мезонин. Доказательства. Engine. Hello? I imagine you found my room. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? Долбаный мудак. How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. Что ты сделал? What did you do, Irving? These walls oozed with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father... Oh, his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night.
I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. For the first time in years, I depended on someone. And this is the result. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter. Trust me, it doesn't.
I have a new theory, Nikki. Love is and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you talking in the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, Красивые слова. those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Жизнь. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Убийца. Мне вот что-то кажется, что убийцей как раз таки является наша главная героиня. Потому что она думала, что все разрушила именно Рэйчел. Так, теперь надо подумать, куда этот ключ применить. Клэр. Это мать. Окей. Валим в подвал. Точнее, в гараж. А, подождите. Блин, ну, а еще в теории может быть и это помогает. И умереть. Мать. Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people.
here in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. И что вы какой-то плед достали? Вылетит вниз. Где вниз в этом? Стиралки? Здесь стиралка. Oh, God. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No, I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this
gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. You're the only one left. Don't leave me here alone. I'm scared. It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of fence. Everything is... Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Давайте не будем поворачиваться. Rachel? Is that you? Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home, and I have to stay here. Forever. Wait a sec, let's talk. There's also my fee.
You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day, but they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Вы видите, да? Трубку. Wait. I did all that you asked me. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. У вас как бы выбор какой-нибудь вообще здесь есть? Все идет к тому, что мы покончили самоубийством. Держа в руках ее зубную пластину. Ну, давайте немножко подождем. Ну ладно. I don't want to die. It's getting dark. I can't see the light. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger, just love. Походу, было два варианта развития событий. Так. Вполне себе интересная история. Своеобразная, достаточно пугающая в каких-то моментах. В то же время запутанная. Sometimes I hold you, but only in my dreams. I wake up and you're gone. Sometimes I follow you, but only in my dreams. When I forget that you're dead, speak to me in words unspoken. Cry it out between the trees, between the trees. Speak to me with silence broken. Share with me the life you live, the life you live, the life you live. Но надеюсь, что мы немножко в этом плане что-нибудь придумаем. Вот. Склеим нормальное видео все. И будет достаточно, ну, там 4 часа, наверное, 5 часов где-то. Не знаю, сколько там вышло в итоге. Но мне кажется, надо будет загуглить еще. В принципе, можно параллельно сейчас загуглить. Мне кажется, это у нас была только что хорошая концовка.
но в целом понятно, что призрак, мистический дух заставил нас оказаться в той машине. Просто потому, что если бы мы не увидели переключатель, что бы было? Сейчас как раз наблюдаю. Там чье-то прохождение. В общем, мы нашли выход из ситуации. Но вполне возможно, что его можно было бы и не увидеть. Сейчас открою просто, что случилось. Не буду монтировать. В общем, когда просто не выключаешь машину, ничего не происходит, просто она умирает и все. Ну да, согласен, что предупреждение для суицида хорошее в начале стоит. Вот, в общем, это был такой интересный опыт прохождения достаточно красивой, но в то же время инди-игры. Вот, наверное, следующим разом я перепройду более, скажем так, душевную игру, тоже инди, тоже, в принципе, с красивой графикой, но затрагивающую тему семьи, тему жизни, смерти. Очень, в принципе, интересная будет игра. В целом, я даже думаю, что гораздо интереснее, чем данная, но ничего. Там тоже прошли, записали. Вот. Время у нас уже почти 5 утра. Поэтому всем, кто смотрит это ближе к ночи, приятных снов. И до следующих.